Bueno, gente, espero estén bien. Pues nada, tenía ganas de grabar un poco este video em, que justamente es bueno, en realidad es de Julian, que se llama Julian de Medeiros. Julian es un filósofo, no estoy seguro de dónde sea, creo que es de Inglaterra, pero es muy bueno. Y bueno, justamente creo que este video ya es viejo, ya 8 meses. Bueno, ya es viejo, pero quería por lo menos hacer un video sobre esto porque se me hace súper interesante y muy relevante hoy en día, que es un video acerca de la ideología de la, digamos, de la perversión o del perverso. En este caso, pues mencionan a gente como Andrew Tate, como Jordan Peterson, como este tipo de, ¿cómo llamarlos? Como gurús de hoy en día. Y bueno, quería verlo, pero sobre todo, pues analizar un poco lo que dice, ¿no? A ver. Lecture series. The current series that we're in is on subjective destitution, and it's basically a primer on Slavoj Žižek's philosophy and theories, and made accessible in a way that doesn't reduce the complexity. And these lectures are entirely free and open access for anybody who wants to join us. And if somebody would like to support my channel, then please check out my Patreon, where you can find audio downloads, a weekly bonus seminar that I record with people on Discord, Sí, as well güey as es an muy bueno. ongoing ebook Es muy bueno. series. All right. Thank you, everybody, for being here. Let's dive right in. So today I'm going to be discussing the difference between hysteria and perversion, and why Slavoj Žižek argues that perversion is always on the side of ideology and the status quo. And to break it down very simply, to give you a formula of sorts, hysteria is always on the level of doubt. Perversion always functions on the level of certainty. Esto es muy relevante. Esto es muy relevante porque tiene razón en el sentido en el que, bueno, no solo tiene razón, pero mira, vamos, o sea, hay que seguir este razonamiento de que justamente el histérico está de cierta manera, en el nivel de la duda, ¿no? Como que el histérico es el que siempre duda, el que siempre hace preguntas, etcétera. Y el perverso, en este caso, como dice Zizek, es el que está en el nivel digamos, de la certeza de que sabe cosas, de que sabe algo. And Zizek's basic argument is that the contemporary, as he puts it, postmodern, polymorphous subject, who has the ability to do anything he wants to do with his life, or so he is told, is nevertheless anxious and depressed, and therefore looks for someone who can tell him how to live, how to be happy. Justamente, o sea, hoy en día muchas de las personas que, como dice, justamente, pues, o sea, depresivas o sobre todo personas que tratan de, o sea, que tienen problemas, digamos, al nivel del sujeto y tratan de encontrar de cierta manera una respuesta, una solución, es muy importante, una solución, van justamente a buscar este tipo de solución con este tipo de personas que ni siquiera tienes que ir de ciencia cierta, o sea, ciencia cierta, tienes que nada más abrir YouTube y poner de que Jordan Peterson, de que sabes lo que él dice, cómo puedes solucionar tu vida, ¿no? After all, if the superego injunction in late-stage capitalist ideology is enjoy yourself, live your best life, then the question remains, how do I live my best life? This means that the postmodern contemporary subject looks towards master figures, figures of parental authority that are supposed to tell him how to live. Sí, o sea, justo este tipo de personas como Andrew Tate y Jordan Peterson y sabes, de que estos gurús incluso del amor o que te enseñan a vivir, en este caso, que son demasiados hoy en día, justamente están como la figura del maestro, como dice, bueno, más Zizek, como dice Lacan. And these master figures for Slavoj Žižek are always the figures of perversion, which is to say, the pervert is the one who claims to know how to enjoy, who claims to have the secret, who claims to have access to a level of enjoyment and experience that the subject is barred from. Be it a self-help guru who tells you the secrets of how to become rich, be it someone like Jordan Peterson or even Andrew Tate who tells you the secret to living a successful life. Sí, porque justo, o sea, no solo se trata de que, o sea, de este tipo de gurús que te dicen cómo vivir tu vida, sino que incluso
¿cómo se llama? De gurús que te dicen cómo hacerte rico, cómo solucionar tu vida, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque cuando te vas al nivel del sujeto, el sujeto siempre busca algo, ¿no? Como dice Lacan, algo que desea. Entonces, no, o sea, en sí busca seguir deseando, pero él no lo sabe. Entonces, busca un objeto que es el objeto del deseo. Pero ahora, este tipo de personas o este tipo de figuras de maestros tratan, o bueno, están en la posición, esto es muy importante, como dijo al principio, en la posición o en el nivel de certeza, de cierta manera. O sea, como que saben algo que tú no sabes, que va a solucionar tu vida. Life or being a true man. Be it anybody online who gives you some advice as to Literal, how o to sea, lead your perfect life. sí, Here sí, we sí. have the figure of the perverted figure who has or claims to have this secret knowledge that he is making available to the lost postmodern subject. Perhaps the quintessential example of this perversion comes in the 2011 comedy film Crazy Stupid Love, in which we have Steve Carell, who plays a middle-aged man undergoing a divorce, who finds a new friend in Ryan Gosling, a young, hip, ultra-masculine man, who tells him how to be more cool, how to Sí, shed the cierto, sí, skin cierto, of sí, the cierto. castrated. Sí, cierto, sí, cierto. Qué buen ejemplo de esa película, porque, bueno, tanto Zizek como Julian, pues les gusta mucho el cine, ¿no? Y sobre todo Zizek, y vienen muchas, digamos, interpretaciones del cine y sobre todo de películas, y se me hace súper interesante, pero tienen toda la razón, o sea, esa película, pues, por si no la han visto, pues justamente se trata de lo que está diciendo. Middle-aged father and to become a cool, strapping, GQ-wearing man like Ryan Gosling is himself. And in this scene, if you can find it on YouTube, there's a wonderful scene where Ryan Gosling basically walks Steve Carell through a mall, telling him how to act and what to wear. It's essentially the YouTube logic of wear this, not that, or eat this, not that. You can see here in the movie the essential perversion Eso es lo más raro. of this ideology. Here's how you should act in order to be cool. Here's how a real man should be. In other words, the reduction of the subjective stance par excellence, namely hysteria, who am I to others and what are they to me, into Recordemos que justo el nivel de la histeria es de la pregunta, pero sobre todo de una pregunta como de quién soy yo para el otro, y también quiénes son los otros, ¿no? O sea, justo dice aquí, who am I to the the other, subjective ¿no? stance par excellence, namely hysteria. Y justo también se presentan este tipo de, o sea, como dice, como de este tipo de cosas, más bien este tipo de opciones, ¿no? Como de, o soluciones, más bien, como de, necesitas hacer esto para ser cool, necesitas esto para encontrar tu verdadero yo, necesitas esto para poder salir adelante con la vida, ¿sabes? O sea, este tipo de soluciones, o sea, justamente el problema es que se presentan, o sea, como tales, ¿no? Y justo el sujeto, en este caso, que trata de solucionar su vida, ¿no? O sea, que está del otro lado, ¿no? Justamente no, o sea, no cuestiona por qué esa es la solución. O sea, simplemente la da por hecho porque el otro está en la posición de saber. Who am I to others and what are they to me, into a simplified formula of success. Do as I do and you will become happy, successful. Fácil, You too sencillo, will be a true man. sencillo. Of course, the extension of this on an ideological level today is the manner in which these figures sell courses and protein shakes and various supplements that are supposed to help the lost postmodern subject find themselves. In fact, you can see even within action movies, there's a common trope in action movies where at a certain point, like yesterday I was watching the Netflix movie Extraction. At a certain point, the action hero, who's usually a buff, macho male, will look at the person he is protecting, usually a woman or a child, and will say, "Do you trust me?" And this is the moment where the child or the woman, the protectee, has to say, "Yes, I trust you." And then the action kicks off and he kills everybody. This trope of "do you trust me" is the trope of perversion. Namely, I am the figure of authority who knows how to live. Do you trust me? Are you willing to give yourself to me? In fact, you can even see this in the movie Aladdin. One of the most memorable scenes in Aladdin is when Aladdin essentially sets Jasmine free. Jasmine is the postmodern polymorphous subject, the princess sitting alone at home. She has everything in her life, abundant luxury, and yet what she is missing is a sense of danger, a sense of what it means to have a purpose. Aladdin shows up at the palace with his flying carpet, invites her onto the rooftop, extends his hand, and says to her, "Do you trust me?" This moment of "do you trust me" is the moment of perversion par excellence. Are you willing to give yourself to me freely so that I will show you how to live?
And Zizek's basic argument is that Verga, perversion verga, verga. always implies a liberating act on behalf of the subject, and yet nevertheless tacitly works on behalf of the status quo. Which is to say, Zizek argues that perversion and the perverted figure of authority, the perverted parental figure of authority, nevertheless acts on behalf of the status quo of the ruling ideology. In this precise way, self-help gurus, figures like Andrew Tate or Huberman, etc., are teaching you how to optimize yourself, applying a kind of biopolitics of the self that nevertheless functions according to the exact coordinates and incentive structures of contemporary ideology. In other words, there's nothing truly transgressive about these courses and these stances. They are simply teaching and promising the subjects access to enjoyment so as to know how to live. Even philosophy, in its regressive pre-post-metaphysical stance, was essentially a pervert's art in this sense. It promised the lost subject of phenomenal experience a transcendental truth that might someday be known. Sí, o sea, ¿a qué se refiere aquí? Justamente, güey. O sea, en el sentido en el que justamente, de cierta manera, este tipo digamos, de sujetos o de personas o de, bueno, de que self-gurus, ¿sabes? O sea, estos gurús de que te van a ayudar a, ¿sabes? A mejorarte a ti mismo y a encontrar la verdad y todas estas mamadas, justamente siguen el status quo, o sea, digamos que lo proliferan, pero también al mismo tiempo sirven como dice Zizek, que sirve la ideología básicamente, justamente como y también cómo funcionaba la filosofía antes, como un arte, como dice, de perversión, de cierta manera, de perversos. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Justamente porque antes, en la filosofía, sobre todo, digamos, premoderna, antes por lo menos digamos que de Hegel, ¿no? Se ponía la verdad y la cosa en sí en lo trascendental, ¿no? O sea, pero o sea, fundamentalmente tenían una respuesta, ¿no? De cierta manera, ¿no? Y una solución a todo este meollo, ¿no? In other Lo words, cual the se me perverted hace impresionante. stance of Plato's Republic is precisely this idea of the cave The and the cave, desire to exit claro. it. The philosopher as the figure who guides others outside of the cave. It is with Kant, and certainly with Hegel, Con that Hegel, the sí. figure of philosophy becomes inverted. Claro, The totalmente. philosopher is no longer the sage who can lead others outside of the cave, but instead the subject of a radical Cartesian questioning, a radical self-doubt. Namely, not simply the transcendental aspiration to self-transparency, the original promise, or the original metaphysical promise of the Cartesian subject, but instead the hysterical scratching at the itch of what it means to know something if everything is to be doubted in the first place. But let's take a step back for a moment. This perverted stance for Zizek is contrasted with the hysterical one. I began this lecture by saying that for Zizek there's an elementary distinction between perversion and hysteria. Perversion exists on the level of asserted knowledge or certainty. I know how to live. I disavow the gap in the other. I am a subject of certainty, and I will sell you this certainty. The hysteric, on the other hand, is the one who cannot disavow the gap of the other. The hysteric is the one who must constantly question, is this real enjoyment? Am I really who I am? Am I really feeling what I feel? Imagine for a moment somebody who goes on a date and they have a perfect date together. Like, they really hit it off. They talk about books and movies, and they go for a walk, and they eat ice cream, and they have the same sense of humor, the same likes and dislikes. It's a perfect date. And then you go home and you think to yourself, is this really it? Is this really what love feels like? Here we have the hysterical questioning. Claro. What am I to the other? Is this thing that I am feeling really it? In fact, hysteria is the most common symptom of contemporary postmodern alienated existence. I have everything, I am nominally free, and yet somehow it feels like something is Se missing. siente como algo así, Is claro. this really it? This question, this kind of, I'm not fully happy with what I'm doing, is the hysterical question par excellence. O sea, justo. Y yo siento que de cierta manera como que no sé, o sea, es muy raro. O sea, muchas veces como... Es que no sé si de cierta manera se supera esa histeria. O sea, justamente por eso es tan relevante esto, porque uno pensaría que sí, ¿no? O sea, que se supera este tipo de preguntas de histeria, como de ¿realmente es eso, no? O ¿qué me falta, no? O sea, de cierta manera, ¿no? Para poder solucionar mi vida, etcétera. Pero es por eso precisamente por lo que es muy, muy, digamos, peligroso hasta cierto punto, porque justamente este tipo de personas, de cierta manera perversos, como dice Zizek, están, o sea, en internet, o sea, en YouTube, ¿sabes? Y los puedes ver. Y aparte, o sea,
es como de, no, pues es que yo, digamos, yo no sé, Jordan Peterson, tengo la respuesta a tu histeria, a tu, ¿por qué no solucionas tu casa, no? O sea, en este sentido, en el que, no, más bien en este sentido en el que, ¿por qué no solucionas tu vida? ¿Por qué no empiezas por tu cuarto, no? O sea, esa es la premisa como de, justamente de tener este tipo de soluciones sencillas. O sea, o sea, no mames, son sencillas de que mamadas, güey. O sea, y es como de qué chingados, qué verga. O sea, ¿cómo pones esto como solución? And for ¿Sabes? Zizek, the assertion of hysteria, namely the radical questioning as to your own relationship to the other, is in fact the philosophical stance par excellence, which is to say, to radically assert the gap between you and the other is the pre-revolutionary gesture. It is how you begin to undermine and question what exists as given. Not to simply embrace it, to optimize yourself so that you might more readily fit into its incentive structures, optimize yourself, but instead precisely to make yourself someone who can't fully integrate, who isn't able to fully seamlessly blend in to social reality. For Zizek, this is the subjective stance par excellence, to embrace, as he puts it, the alienation that is inherent to the social Sí, reality justamente. as such. Es que es súper relevante y súper interesante porque justamente así es como funciona la ideología, o sea, hasta cierto punto en el que trae este tipo de solución de la alienación del sujeto, o sea, de la alienación con él mismo incluso, y trae este discurso de soluciones sencillas, etcétera, ¿no? Como ya dijimos. Pero lo más cabrón es que justamente Zizek se da cuenta de que no hay una solución. O sea, que no existe una solución. O sea, sí, tú te puedes casar con una solución y decir, no, es que esto es que ya encontré mi verdadero yo, ¿no? Etcétera. Pero justamente va a pasar algo en tu vida en el que, bueno, tal vez no lo cuestiones y tal vez te cases con esta idea, pero probablemente va a haber un momento en el que cuestiones esa idea, en el que la vida te va a hacer cuestionarte esta idea, o ¿sabes? Como digamos, discurso o significante maestro, de cierta manera, y, y lo va a romper y vas a decir como, bueno, es que en realidad esto no era, ¿no? Esto no era. Y en realidad, justamente por eso es muy relevante, porque Zizek no te vende una idea, o sea, no te vende una solución, o sea, te está diciendo, güey, es que no hay solución, o sea, en sí es aceptar que no hay una solución, ¿sabes? O sea, el sujeto nunca va a ser o sea, nunca va a ser no alienado. O sea, el sujeto es, digamos, estructuralmente alienado. Está estructuralmente alienado. Now, let me take another step back. Let's talk a little bit about religion for a moment. Because in a pre-modern world, religion presented itself as a kind of perverted ideology, which is to say, Claro. the basic premise was this. If life on earth is bad, you can always look forward to heaven. And if you want to make life a little bit better, you can look towards others, priests, Christ, the institution of the church, to teach you how to To live. teach you how to live, claro. O sea, ahí estaba la religión puesta, ¿no? O sea, en este sentido en el que está ahí, justamente porque el mundo es una mierda, ahí está, o por lo menos en el otro mundo, o sea, después de la muerte, está la solución, está de que el cielo. Y también aquí están un grupo de personas que pues, te pueden ayudar, In ¿no? other words, don't worry too much O más about bien your enseñarte, ya ni siquiera ayudar, enseñarte a esto, a vivir o a rezar o lo que sea. social reality and about the injustices of the feudal system. After all, the king is king by means of God's will, and his representatives are therefore representatives of the godly will. Do not question this. Instead, act in accordance with God, thereby acting in accordance with nature. Which is to say, the social hierarchy, the ideological institutions of the status quo, of the feudal system, were inherently made to be reflections of divine will, and thereby reflections of the common good. This meant that to question it made you a heretic, essentially. You were questioning the divine will of God, therefore you had Sí. abstained the right to live, De que and you were vales to be verga. killed and tortured Sí, literal. as a symbol to O others. sea, justamente, o sea, sí, o sea, antes, en ese tiempo, digamos, pre-moderno, si se quiere, justamente en el sistema feudalista, ¿no? En este caso está diciendo que si cuestionabas esta religión, valías verga. O sea, te mataban, güey. O sea, no había manera, no había manera. However, strictly speaking, if one actually looks at the theology, one can see that the transition from the Old Testament to the New Testament is precisely an attempt to release Christianity from perversion and to embrace hysteria. Which is to say, the post-metaphysical shift that occurs
in the New Testament, Christ on the cross, as Hegel puts it, what dies on the cross is not just the body of Christ, it is the God of the beyond, is the elimination of the transcendental perverse system by which all truth and wisdom and knowledge resides within the Godhead, and people on earth are simply the slavish subjects who have to be reunited with him. Instead, it is precisely God who appears fallible, God who falls so that we might rise, who rises thereby in us. In other words, after the New Testament, the Christian faith is no longer perverse. It's no longer the faith of the Ten Commandments that you must simply follow. Instead, it is radically doubt-centric. Namely, it is about the active participation of a community of the faithful who cannot claim to know God, but who instead must act in accordance with what they believe God's will might be. And Kant already pointed this out. Kant, this is of course much earlier, I mean, not earlier than the New Testament, but much earlier than what we're talking about in postmodernity. Kant already argued that, strictly speaking, if we knew what God wanted from us, and if we acted in exact accordance with God's will, then there would be no freedom, and there would be no ethics. After all, ethics is something which comes to us as a radical disruption of our supposed certainty as to how to act. Think about the Sí, claro, o sea, porque si sigues, o sea, no hay cuestionamiento en ese sentido, no hay espacio para cuestionar, entonces simplemente tienes que seguir, o sea, sabes de que lo que dicen, ¿no? O sea, lo que debes de hacer, pero no habría espacio para otra cosa. O sea, justamente no habría espacio ni para libertad ni para la ética. traditional trolley experiment. Like, do you save a small group of people or do you save a large group of people? Choose. But of course you can't. It's an impossible forced choice. Sí, This es is una precisely mamada. where ethics comes into play. Utilitarismo. Ethics come into play when there is no right way to act, and therefore we must inquire at the very deepest level of our being how we would decide to make this choice. And yet, this is precisely the subjective stance. I don't know how to act. There is no guarantee that my action will be validated or Correct. legitimized. Claro. And yet, I must nevertheless choose. This, for Kant, is the only form of true freedom. In other words, true freedom occurs on the level of hysteria, on the level of radical self-doubt. There is no external, symbolic big other upon which you might hinge or place your responsibility. Now, to return briefly to Sí, o sea, ahora que lo pienso, una de las cosas que justamente o sea, hasta cierto punto me tranquilizan es eso que acaba de decir. O sea, en el sentido en el que, por ejemplo, estás en este dilema de, digamos, si quieres utilitarista, ¿no? De cuántas personas salvas, ¿no? El dilema del tren en el que hay de una persona y 5 personas, ¿no? Y puedes mover el tren a matar a una persona o 5 personas. Entonces, justamente yo estando en la posición, o sea, ¿sabes? No puedo salvar a todos, no puedo salvar a ninguno, ¿sabes? O sea, necesariamente tienen que morir o 1 o 5. Entonces, justamente ahí es donde yo no me siento responsable, justamente porque, ¿sabes? O sea, es algo absurdo. Es algo absurdo. O sea, ¿por qué? Porque justamente, ¿quién soy yo para siquiera valorar esto? Y aparte, no me puedo salir. O sea, en este sentido, hasta cierto punto, ¿sabes? Es ridículo decir como de, no, pues esta fue la mejor opción. Entonces, por eso no me sentiría responsable. Y pues sí, aunque deba de hacer una decisión, claramente. contemporary times. Zizek's argument is that within the postmodern world, the big other essentially disappears, or perhaps he is displaced. O sea, no es como de que no me sienta, de cierta manera, que no te sientas culpable. No te sientes, o sea, porque justamente, o sea, digamos, en este dilema, ¿no? La vida te llevó o alguien te llevó a este dilema. Entonces no puedes hacer otra cosa, ¿sabes? O sea, a huevo tienes que matar a alguien, ¿no? Entonces, justamente, ¿quién soy yo para decir, y quiénes somos todos nosotros para decir que es mejor que la muerte de una persona que 5? O la muerte de 5 personas que una, ¿no? There is, on the one hand, the existential assertion of the death of God, but perhaps more importantly, there's also the disintegration of traditional frameworks of symbolic authority, be it institutions of learning, be it strong parental figures who tell you how to live. There's an opening up that occurs within contemporary modern, postmodern life. You can live how you want. You are free to do what you will. We are more free and healthier than ever before, and yet also more depressed, also more alienated. And the trap here, a trap that is very readily exploited by figures such as Jordan Peterson and Andrew Tate and Huberman and the likes of them, is the trap is that people want certainty. They want to know how to live so bad. Ah, verga. the pain is so real. Cabrón, no mames. And so they regress to these figures, these supplemental figures of parental authority,
who give them the certainty that they crave, thereby Es que justo es lo que dice Zizek, o sea, justo es lo que dice Zizek, no solo, o sea, que justamente estamos en estos tiempos de o sea, tanto, ¿sabes? De gente con tantos problemas, gente depresiva, gente triste, ¿no? Etcétera, con problemas personales, además de todas las cosas buenas, pero justamente gracias como a la decadencia de este tipo de autoridad, ¿no? O sea, ya no quiero decir incluso como, digamos que, no me voy a meter en términos tipo nietzscheanos en este caso, pero justo, digamos, la decadencia de este tipo de autoridades hacen justamente que busquemos y queramos de cierta manera regresar a este tipo de autoridades, regresar a la iglesia, regresar, o sea, ¿sabes? O sea, justamente es lo que dice como en algún libro, ¿no? Como dice que justamente teníamos esta verdad, ¿no? Esta verdad con V mayúscula, como de establecida, ¿no? Como esta certeza, incluso en el siglo pasado, de que todo iba, ¿sabes? De cierta manera progresando. Y después de cierto tiempo justamente se cayó esta certeza, o sea, se valió madre y justamente cayeron este tipo de autoridades. Y justamente lo que hacen las personas es regresar, o sea, creyendo, como de dándose cuenta de que esa verdad se cayó, revelando como de cierta manera la mentira, ¿no? Sí, que esa verdad simplemente se deshizo, se cayó. Y entonces estas personas justamente lo que tratan de hacer es regresar este tipo de certeza, este tipo de verdad. Pero eso no es lo que deberíamos hacer. O sea, por eso tal vez sea porque muchas personas quieren regresar a este tipo de pensamiento conservadurista, en este caso, ¿no? Conservador, perdón. eliminating the pain of the gap between the subject and the absence of the big other, the absence of the guarantor of social reality, of justice and truth and wisdom and purpose. Someone who will alleviate the pain of living an alienated life. And this trap is a trap that makes us less free. Because we are happier. We are happier when we are perverted. Perversion is the contemporary ideology of postmodern life. And this doesn't even have to be a self... Esto es muy relevante porque justo es algo contemporáneo, ¿no? Que dice que justamente este pensamiento perverso es digamos, la ideología postmoderna. Self-help guru. If you have a vision, is the contemporary ideology of postmodern life. And this doesn't even have to be a self-help guru. If you have a virtual trainer who tells you how many times to jump and how high, we have here the elementary logic of perversion. I don't have to do it for myself. I can simply follow the orders of somebody who tells me how to do it. Literal. AI, the integration of AI into a phone that claims to know you better than you know yourself, is the ultimate version of this logic of perversion. You don't have to think for yourself because the AI already knows it for you. Sí. Think about AI integrated into medical services. You don't have to diagnose yourself. The AI will do it for you. In other words, the promise that you will be saved from hysteria, that you will be saved from not knowing, from the uncertainty. This is precisely the ideology of perversion, which is the contemporary postmodern ideological 100%, power 100%. par excellence, according to Zizek. Totalmente. Now, there's a couple more things that I'd like to unpack here, but we've already introduced a lot. The basic distinction between hysteria, on the one hand, the radical questioning of the subject as to the other, and what am I to the other, what are they to me, versus the pervert who essentially provides you with certainty. The pervert is the one who claims to know, the subject who is supposed to know on your behalf, who you can follow. One of Zizek's arguments that I think a lot of people are aware of, but often is a little bit misunderstood, is that Zizek claims that cinema is the pervert's art. So what makes cinema the pervert's art? That's what I'd like to focus on here. Eso dice Zizek. So when you watch a movie, you're essentially putting yourself aside for a moment, and you're living an experience through somebody else, vicariously. It's exciting, of course. It's a very rich art form. To be very clear, Zizek is 100% pro-cinema. He is a cinephile. In fact, Zizek wanted to be a director before he became a philosopher. One of his arguments is that most people start with one passion in their life. They are not able to make this come true, and then they essentially transfer or channel this passion into their actual vocation. In other words, Zizek wanted to be a director, but he channels this into his work of philosophy, which is intensely engaged with cinema. And yet, why does Zizek refer to cinema as the pervert's art? Well, think for a moment about a sitcom. When you're watching a sitcom, there's usually like a laugh track, right? There's a laugh track, or at least old sitcoms used to have a laugh track. And Zizek says that when you're watching a sitcom, part of the pleasure of it is that somebody else is doing the laughing in your stead. Which is to say, you can enjoy it without having to laugh yourself. Somebody else is laughing for you.
And here we have the fundamental Eso, logic eso, es of eso perversion. es rarísimo. You don't have to worry about it. Somebody else is simulating it for you. You can have the simulacra of the thing instead of the real thing. Strictly speaking, Justamente, ¿no? O sea, necesito ver un poco más por qué es simulacro en este sentido. O sea, necesito leer un poco más a Baudrillard, pero en este caso tiene todo el sentido del mundo, porque justamente ya no tienes que hacer cosas. O sea, muchas veces ya o sea, está puesto. O sea, ya no te tienes que reír precisamente porque, o sea, en una comedia, en una película de comedia, precisamente porque la risa ya está ahí, ¿sabes? O sea, y ni siquiera es como de que no te tienes que reír. O sea, es más, te avisa dónde te debes de reír. O sea, más bien, ya no tienes que saber dónde te tienes que reír, simplemente suena la risa y tú te ríes. ¿Cuál está? this is also true for pornography. When you watch pornography, you don't have to deal with the hassle of finding a romantic or sexual partner and all the inconveniences that come with it. Am I doing it right? Am I enjoying it right? Etc. You can simply watch the simulacrum of it, thereby stimulating and arousing pleasure in yourself. Dios mío. And Zizek says that this logic actually holds true for most contemporary Sí, capitalist social relations. Sí, es lo que estoy pensando. O sea, justamente este tipo de cosas como que suplen, o sea, no solo en este término como de relación sexual, pero también relaciones sociales, pero también muchas otras cosas de nuestra vida. O sea, como que justamente como que este simulacro, ¿no? Como que subleva tipo, o sea, o sea como todos los inconvenientes que pueden llegar a surgir. Eso es lo que está bastante enfermo, la verdad. Which is to say, it is the ideology of the supplement instead of the inconvenience of the real thing. Dating online versus actually finding a romantic partner and all the inconveniences that applies. Even political correctness follows this basic logic. Political correctness implies that we can find one mode of addressing things, of speaking, that will be clear and inoffensive and unhurtful to people, instead of the mucky reality of communication, which is always, as Hegel already knew, miscommunication. Communication is the hysterical attempt to make up for what you might have said wrong or what might have been misinterpreted in advance. Before you even say it, you have already betrayed your original intention. You are self-censoring. Of course, the figure of the pervert is precisely the one who tells you to only ever speak your mind and to take no prisoners and to simply not bow to the political correct overlord. O sea, justamente es rarísimo. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, es la lógica en la que funciona hoy en día todo. O sea, no hoy en día todo, pero, por ejemplo, ves estos videos como de súper hechos a la medida, ¿sabes? La miniatura, todo el pedo, de que saben perfectamente, cortan todos los silencios. O sea, en este sentido como de que justamente, o sea, es asqueroso, o sea, es asco, o sea, ¿por qué? Porque justamente es esta lógica de, pues bueno, ya ni siquiera tienes que preocuparte, por ejemplo, en decir algo mal o decirlo de manera muy extensa, simplemente con la edición lo recortamos y ahí lo tienes, ¿sabes? Simulacro. O sea, YouTube es... No mames. O sea, totalmente simulacro. Todo YouTube. Words, todos los woke videos. matrix, etc. Simply be yourself and be a man and speak truth, etc. This nonsense is precisely the release from the tension Y justamente es como de no le vayas a decir la cosa, o sea, una cosa mal a este tipo, por ejemplo, no sé, los gurús del amor y etcétera, como de no le vayas a decir a esta persona algo erróneo, mejor dile esto, ¿sabes? O sea, como que si esas palabras en específico fueran la respuesta, ¿no? Inclusive asumiendo o pensando que no hay error en ese tipo de cosas, cuando claramente el error, o sea, justamente se nos escapa, o sea, creer que no vamos a errar es una mamada, o sea, es una tontería. O sea, justamente ya lo decía Hegel, ¿no? El miedo al error es el error en sí. What is it that I want to say? How will it be interpreted? And how do I overcome this gap? A gap which you cannot overcome. Therefore, communication is precisely this gap, asserted in its negativity. As Marcel Proust knew all too well in his In Search of Lost Time, which is essentially a radical way of addressing the problem of not being able to say what you want to say. But back to cinema for a moment. So Zizek's basic argument is that the contemporary postmodern subject wants a supplement that essentially gets rid of the messy reality of it, and that substitutes a fantasy by which the subject can directly inhabit it.
Pornography provides you with the pleasure of the erotic experience without the messy circumstances of the encounter. A comedy with a laugh track provides you with the joy Joy. of laughing without actually having to do it yourself. And cinema functions in the same way. Cinema teaches us how to dream, how to live, how to make love, how to kiss. Cinema essentially provides us with an ideological framework by which we can situate ourselves in social reality. Sí, sí, Which is to say, it's not 100%. that we, strictly speaking, imagine ourselves to be the characters. We nevertheless, it's not that we pretend to be the characters. This would be a kind of psychotic attachment. It's that we enjoy the distance between us and them. It's precisely the distance of the screen that allows us to sit in the dark, projecting our own desires and fantasies onto them, but perhaps crucially, it is their fantasies that are projected back onto us. We start living as if Same. we were them. We start copying them. We walk like them. We speak like them. We dream like them. We kiss like them. And Zizek says that it's very important, therefore, to understand that cinema is one of the driving forces of contemporary ideology. The way in which social reality is constructed and envisioned within cinema directly reflects upon how we stage and imagine our own social reality. Now, this isn't simply a paranoid argument about the woke propaganda of Hollywood elites who are teaching us to live a certain way. Instead, it's a psychoanalytic argument about the satisfaction that cinema provides by giving us a phantasmatic frame Sí. upon which we can project Una ourselves fantasía. so that we might not have to face the question of how to live ourselves. Sí, sí, And so it's precisely not that the cinema gives us Ah, la a guide verga. how to live. It's that we can suspend the ethical necessity of having to decide how to live by No means of watching mames. others stage. O sea, justamente no es siquiera, como dice, no es siquiera que, o sea, el problema no es que el cine nos dé como, de cierta manera, una guía para vivir, ¿no? Sino que es justamente como de, Suspend the ethical necessity, not that the cinema gives us a guide how to live. It's that we can suspend the ethical necessity of having to decide how to live by means of watching others sí, stage. que justamente ya no, o sea, el pedo es que ya no tenemos que decidir, ¿sabes? O sea, ya no tenemos que decidir ni que justamente estar, ¿sabes? Con estos inconvenientes que son reales, o sea, son totalmente reales, pero justo en el cine, por ejemplo, justamente ya no están estos inconvenientes, ya simplemente la ves, ¿no? Y dices como, no, pues sí. Y proyectas y al mismo tiempo esta fantasía pues funciona para, digamos, nuestro comportamiento hasta cierto punto. Life. This makes cinema profoundly resonant art form. It speaks to our own social reality, but it also shapes it. It also creates it. Sí, la And I can talk more crea. about cinema at some point if you're interested. And so Hasta what Zizek cierto argues punto, is that cinema is the pervert's art because cinema does it in our stead. And yet, unlike self-help gurus who claim O to sea, have this es ese punto, ¿no? Como de que justamente estas posiciones incluso como de, no, ya ni siquiera tengo que hacer nada, ¿sabes? Ellos lo hacen por mí, ¿sabes? O sea, en el sentido como de justamente, no sé, o sea, de que, por ejemplo, estos gurús como de, no, ya no, ni siquiera tengo que creer en ellos. O sea, más bien, ni siquiera tengo que creer en mí mismo, sino que ellos ya creen en mí mismo. O sea, ya no tengo secret que to hacer eso. self-optimization, which they can then share with us so that we might impose it upon ourselves. Cinema doesn't demand this of us. Cinema doesn't tell us how to live. It doesn't tell us what's right and what's wrong. Instead, cinema explores the various dimensions of this ethical framework. And therein resides, of course, the pleasure of being a cinema-going audience. Now let's loop back to hysteria for a moment, because I've introduced hysteria, but I haven't really emphasized why it's so important for Zizek. So first of all, when Zizek talks about hysteria, he's essentially reframing a Lacanian argument, a psychoanalytic stance on hysteria, which Lacan derives from Freud, but really changes quite a bit. For Lacan, the life force of the subject isn't to negate nothingness, which is to say, Lacan's not very Nietzschean. For Nietzsche, it's a fairly simple binary. We have nothingness and the will to nothingness, which is a kind of death, and then we have positive affirmation of the will. Here we can see how Nietzsche lends himself, of course, to a certain perverted stance. Reject the death force and embrace the life force, etc. Which is not true to Nietzsche, it's simply what's become of Nietzsche. Lacan argues against this, that the subject is precisely affirmed in his quote-unquote positive life force when he embraces nothingness. In other words, what the subject wants is not the thing, but the thing in its loss, namely lack. This is what Lacan characterizes, building upon Freud, as the death drive. Claro. The drive revolves around this nothingness. In fact, there's an argument that Zizek makes here that I think is easy to misunderstand, but he says surplus enjoyment emerges precisely when we circle this loss as lack. And the example that he uses is an anorexic. He says an anorexic isn't simply refusing to eat.
An anorexic is eating nothingness as such. Eating nothingness. And this Claro. eating nothingness, therefore, is the surplus enjoyment that comes with the renunciating act. Namely, in a world in which calories are all too easily accessible, to not eat is precisely what provides surplus enjoyment for the anorexic subject. Justamente. Justamente. Of course, I want to note that this is, of course, a pathologization of Claro. what is a clinical problem. Sí, pero, But it- o sea, por ejemplo, ¿a qué se refiere justamente con el death drive, ¿no? Que es la pulsión de muerte en español. Y a lo que se refiere, sí, dice justamente con la carencia en este caso, ¿no? Que es justamente nosotros deseamos algo, pero ese algo, o sea, lo que estaba diciendo antes, ese objeto de deseo, no, o sea, digamos, está de cierta manera, hasta cierto punto, pero bueno, digamos, es un objeto que, bueno, se llama objeto A, ¿no? Entonces, el objeto A es el objeto que deseamos, puede ser una persona, puede ser algo, ¿no? En este caso. Pero justamente cuando lo conseguimos, o sea, nos damos cuenta que no era eso. Eso no era. Entonces, o sea, no te llena. O sea, de cierta manera, justamente el sujeto intenta ser llenado hasta cierto punto, pero siempre es un fracaso. O sea, nunca llega a llenarse, ¿no? O sea, justamente decía Lacan que si llegaras a llenarte, ¿no? O incluso a dejar de desear, estarías muerto. O sea, precisamente porque deseamos es porque estamos vivos. O sea, es una condición, ¿no? Y justamente lo que dice este güey es que, o sea, bueno, Julian, es que precisamente es como una eternalización de esta carencia, ¿no? De nuestra carencia, de cierta manera. O sea, justamente es como, no es ya solo verlo como objeto y que se me escapa y eso no era, sino que es verlo como de que nunca es, o sea, de que nunca nada va a ser, o sea, hasta cierto punto, ¿no? It goes against the standard liberal interpretation that anorexia is simply about body issues. That we want to be like other people because they're skinny, and so we force ourselves not to eat to become skinny, etc. And while there might be a part of that, just a basic argument is that this disavows the pleasure that comes from not eating. Namely, to put Sí, it es que hay un in simple placer, terms, justamente perdón, se me olvidó de la pulsión de muerte. O sea, que justamente Freud y luego Lacan, ¿no? Cuestionan este concepto freudiano justamente de pulsión de muerte, que básicamente es como el placer, o más allá del principio de placer. O sea, va más allá de simplemente, digamos, una manera de poder vivir, ¿no? Una manera de poder tener placer, ¿no? De este principio freudiano de placer. Entonces, justamente, la pulsión de muerte es como de encontrar placer en el displacer. O sea, básicamente, justamente, es encontrar placer en el no comer, en el ejemplo que dice él, pero también, por ejemplo, cuando pensamos en el placer, en el puro placer, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando lleguemos no sé, al cerebro conectado y de que ya simplemente son morfina, ¿no? El puro placer, justamente o sea, nos estaría faltando el placer del displacer. O sea, es puro placer, sin embargo, es como de, bueno, hay un displacer que justamente nos da placer. O sea, eso es la pulsión de muerte. what is the pleasure of eating compared to the pleasure of renouncing food as such? In other words, in the Justamente. prohibition, the subject finds surplus enjoyment. And it is precisely Y in es a eso, world in which es pulsión de goce. O sea, eso se llama, o sea, plus de goce, perdón, plus de goce. prohibitions are supposedly suspended, the society of excess, in which the surplus enjoyment of denying oneself comes out. And yet, for Zizek, here again, we have a perverted logic. The Sí, perverted justamente logic te niegas a ti is that we mismo. can't enjoy the thing as such. Instead, we enjoy the negation of it. In other words, you're enjoying the not eating. You're deriving satisfaction from Sí, the sí, la prohibition which negación. you have placed upon yourself, which thereby gives you access to enjoyment, which you could no longer find in the thing as such. And Zizek's basic argument is that this is extended into all social life. Part of why it's so tempting to give ourselves to self-help gurus is because in the absence of parental systems and figures of prohibition, we struggle to enjoy. And so by means of placing restrictions upon ourselves, we are able to enjoy once again. We are actively enjoying this nothingness. The self-help mantra is always, whilst your friends are out partying, you could be at home working hard and making money. What's enjoyable Sí, here is precisely justamente eso. the punitive prohibition that you have La placed upon prohibición. yourself, the surplus enjoyment of the knowledge that you are moving forward in life while your friends are merely having fun.
Of course, this hustle culture, this grind culture, lends itself perfectly to the recreation of capital in its own guise, which is to say, capitalism produces itself by means of creating capitalist subjects, subjects who believe that the ultimate form of enjoyment is therefore to work on behalf of the reproduction of capital. Hence, the capitalist subject is the subject of the return of symbolic prohibitions by means of parental authority so as to supposedly No disavow mames. enjoyment. Es And que justamente es lo que dice, güey. O sea, es básicamente que precisamente la gente piensa que es una solución porque, o sea, más bien, este tipo de personas justamente regresan a estas figuras de autoridad y a estas soluciones y sabes de que el hustle culture y todo esto precisamente porque está acorde con la lógica capitalista de, o sea, más bien, justamente la lógica capitalista produce, bueno, en este caso el capitalismo produce sujetos eh, em, con este tipo de lógica o sea, precisamente por eso estamos o bueno, no estamos, pero mucho tipo de personas está justamente persiguiendo a estos perversos en este caso. Bueno, esta lógica básicamente la tienen pues plasmada, ¿no? Muchos de nosotros. the irony Es horrible. that capitalism creates this cycle precisely by means of creating a superego injunction, enjoy yourself. And so it is against the backdrop of the capitalist injunction, go out and have fun and live your life, that you stage a return to staying at home, grinding it out, to work on yourself, thereby reproducing capital. This is the double bind of Sí, the claro. capitalist Justamente, o sea, es como, injunction, according to Zizek. Now, to return to contradictorio. Lacan's basic argument, therefore, is that the subject seeks and actively enjoys this nothingness, this circular movement around nothing, which he describes as drive. And yet, for Lacan, hysteria is precisely what undermines this. Hysteria is the momentary assertion of why am I doing this? Zizek's emphasis on the Bartlebian maxim, I would prefer not to, is precisely the assertion of this kind of hysteria. Why would I do this? Do you really have the secret to happiness? Do you really know how to live? Why would I dress like this? Why would I eat like that? To question the incentive structures of the perverted enjoyment, the pervert's ideology, is therefore the preliminary stance of Claro. liberation and O sea, emancipation as es such. que justamente este tipo de liberación y emancipación para Zizek o sea, no es una respuesta en sí. O sea, es simplemente el cuestionar este tipo de autoridades y este tipo de movimientos perversos, en este caso, y cuestionarlos, o sea, cuestionar de cierta manera a Andrew Tate, ¿por qué tienes la respuesta a mi vida? Y Jordan Peterson, con más razón, ¿por qué chingados tienes una respuesta a mi vida? O sea, ¿de qué me estás hablando, cabrón? O sea, es precisamente el cuestionar este tipo de cosas, lo cual produce de cierta manera esta liberación, que en realidad no es una liberación, o sea, en realidad es como, o sea, si pudieras decirlo de alguna manera, es como, o sea, la aceptación de la no liberación es de cierta manera la no liberación. Digo más bien la liberación, ¿no? Y la And it's funny emancipación. because sometimes I make videos here about I would prefer not to. And I often see comments that I think are sort of funny where people say, like, oh, I'll walk out of a store and they say you should pay, and I'll say I would prefer not to. And yet this misses the point of I would prefer not to. I would prefer not to is now I get to live without social rules. I get to live a kind of free life in which I refuse to do what people want from me, etc. I would prefer not to is precisely the realization that what is justo sold no. to you as your emancipation is precisely the manner in which you remain unfree. Hence, I would prefer not to is the fundamental mantra by which you invert the world, the Hegelian topsy-turvy world. I was told I'm free, and this is what makes me a slave. And yet, when I become a slave, I think myself free, and yet nevertheless, I am making myself subject to capital. In other words, it's a double bind. You're screwed no matter what. Sí. Either you're simply in the system, and you're screwed, or you're following self-help gurus telling you how to be free, and now you're screwed in a different way. You simply learn to exploit yourself. ¿Oyeron eso? O sea que, lo voy a repetir porque es muy relevante eso. It's a double bind. You're screwed no matter what. Either you're simply in the system, O and you're sigues screwed. justamente el camino como del trabajador, ¿sabes? Del sistema, el típico proletariado explotado, ¿no? Etcétera. Or you're following self-help gurus telling you how to be O- free, and now you're screwed in a different way. You simply learn to exploit yourself. Sí, básicamente eres tu propio maestro en este caso, ¿no? Pensando en la dialéctica del esclavo y el maestro. One of the postmodern traps is that exploitation is now outsourced to the subject in the guise of his own emancipation. Sí. O sea, justamente es lo que dice Zizek. Que, digamos, digamos que tú
tu explotación se te vende como tu emancipación. Es decir, como que, ¿sabes? Tú, digamos que tu... Sí. O sea, tu explotación, o sea, tú, digamos, no libertad, se te vende como una libertad, ¿no? O sea, como tu explotación, más bien, se te vende como tu libertad. Why work for a boss if you could work for yourself? Sí, justamente, porque... And so for Justamente. Zizek, instead of offering you another way out, another mantra, another 10 ways to live your life, another form of perversion, namely, I know better than you how to live, instead of providing the subject with this kind of security, Zizek wants to assert the gap between the subject and the certainty. Doubt and radical self-doubt as the affirmation of the negativity at the heart of social reality as such. O sea, es It is justamente only by means afirmar of esa embracing negatividad. this Sí. hysteria that one can see and identify truth. Hence, for Zizek, building upon Lacan, hysteria is a truth procedure. It is not a truth protocol, but a procedure by which the subject realizes that alienation is precisely what contains the structural truth, the key, as to the conditions of his existence and exploitation. Es lo que digo. So rather than giving the subject a simple way out, it actually asserts this problem in its irreducibility, thereby achieving the potentiality of subjective recognition. Hence, for Zizek, hysteria is to be asserted. Hysteria is the philosophical stance par excellence. Certainty is the perverted stance. Sí, Certainty güey. is the subject supposed to know, who is supposed to teach you how to live. Y luego, o sea, ya para terminar, que ya, pues, ya terminó. Hence, all the self-help gurus are perverts acting on behalf of perverted ideology to reinforce the status quo whilst telling you that you are free. That you are free. Whereas for Zizek, he will never tell you how to live. He will never tell you how to be free. Instead, he will articulate in painfully difficult conceptual terms the radical alienation at the heart of social reality itself in the absence of the big other after the death of God. And it is my goal in these videos to help you navigate those ideas. Güey, este güey es una verga. Pero justamente, y con esto acabo, precisamente es el sujeto supuesto saber, en el sentido en el que hay alguien que sabe y que tiene la solución para mí, ¿sabes? Para digamos, mi problema, ¿no? Y entonces él te la vende, ¿no? En este caso. Pero él vende esa posición, ¿sabes? El perverso, este tipo de Andrew Tate, Jordan Peterson. Por eso esos güeyes no son psicoanalistas y ni siquiera son psicólogos. O sea, digan lo que quieran, Jordan Peterson no es un psicólogo. O sea, no es un psicoanalista. Porque precisamente él está en la posición de, ¿sabes? Yo te voy a vender este libro para vivir, para que puedas vivir, ¿sabes? O sea, una solución para tu vida. En cambio, lo que hace un verdadero psicoanalista, en este caso, justamente el efecto de la transferencia, pero sobre todo o sea, en el psicoanálisis hablando, pero sobre todo pues sí, del sujeto supuesto saber, es que yo soy el que cree que hay alguien, justamente, hablando del psicoanalista, que tiene la respuesta para mi síntoma, para ¿sabes? Mis problemas, mi inconsciente, mis traumas, etc. Pero la gran diferencia que yo veo aquí es que precisamente el psicólogo o el psicoanalista en este caso sabe que no está en esa posición. O sea, el psicoanalista sabe que no está en esa posición. Una, no te la vende, ¿no? El psicoanalista. Y dos, no la asume. O sea, no asume que él sabe algo de ti que tú no sabes y que va a solucionar tu vida. Y con eso acabo. Espero les haya gustado este video. La verdad es que se me hizo muy importante, sobre todo por todo lo que dijo. Se me hace muy relevante hoy en día, que justamente hay que pensar y cuestionar este tipo de cosas, como dice Zizek y Julian. Y bueno, nada, espero verlos en otro video.